Okay, good morning to SV and our panel. Today we're going to present our proposal presentation, which is the fingerprint biometric door unlock. For the background of this project, we aim to address the problems that are faced by lecturers and staff of the JTMK department. We also want to utilize modern technology in this project, which is in this case fingerprint. And also we want to increase the security and the convenience of the people at JTMK department. So there are several problems faced by the people at the JTMK department. First one is vulnerability on the traditional lock. So tools like metal strings can be used to open the lock. If carried out with certain techniques, people can open the door without having to use the key. The next is waste of time. So when someone forgot to bring the key to unlock the door, they have to find the key, and this can waste their time. And next one is key storage issue. So, for example, in JTMK department, the people who hold the lecturer's lecturer's office key will be different from time to time because each lecturer have different time schedule. For the objectives of our project, we want to utilize the biometric technology for door unlocking, like I said before, the fingerprint scanning. We also want to make the entry into a room faster without having to use any key and make it easy for people to use it. And lastly, we want to keep record of entry. So anyone who enter the room will have their record taken just in case someone want to know who have entered the room. For the scope of this project, it can be divided into two, which is system and user. For the system, this project is designed for people who are allowed to have access to rooms such as lecturer's office at the JTMK department. And for the user, they will have to use their fingerprint to unlock this lock. The fingerprint will be verified and the authorized access will be granted to user. And the record of entry will be kept in the database. So the significance of this project is worth taking notice, because one, it is convenient for user, which is no external tool is needed for unlocking, and next one is secure. The fingerprint signature is unique because it cannot be duplicated. Only one person has their unique fingerprint signature. All right, Andy. Tak dengar, Andy. Andy. Okay. Fingerprint lock mechanism. The research, fingerprint locks operate by scanning and converting your fingerprint data into a numerical template. The data is used to authenticate user to grant access. Okay, maksud dia fingerprint atau lebih dikenali sebagai cap jari lah. Dia akan mengimbas cap jari kita dan akan menyimpan data daripada cap jari dalam sistem tersebut. Yang kedua adalah knob lock. A standard door knob lock set consists of a pair of knobs, one of each side of the door, that are connected through the door by a spindle and held together by mounting bolts. When either knob turns, it rotates the spindle and the spindle retracts the latch and allows the door to open. Okay, knob lock ni dia satu tombol pintu untuk yang selalu dipasangkan kepada pintu. Jadi orang sentiasa akan membuka pintu dengan memusingkan tombol. Dia ada berjenis-jenis tombol lah. Dia ada yang bentuk bulat, dia ada yang main tekan terus tolak semua. Begitulah, dan terus dia mempengaruhi dia punya latch bolt dia untuk terbuka dengan dia punya tombol pintu. Oke, yang ketiga adalah keypad lock.
This type of lock system requires a numerical code to grant entry to a facility or property. If the correct code is entered, the door lock or deadbolt should release. Okay, di sini keypad lock dia bilang dia mempunyai dalam keypad tu dia ada mempunyai nombor-nombor. Jadi dalam nombor tu orang yang tertentu saja yang mempunyai kod untuk masuk. Jadi dia orang akan tekan kod yang berada di tombol pintu tu, orang akan masukkan kod yang betul. Kalau kod yang betul, orang akan dapat pekerja tersebut akan dapat membuka pintu tersebut. Kalau tidak, kalau tidak betul, dia tidak, deadbolt itu tidak akan terbuka daripada pintu lah. Oke. Yang keempat adalah RFID lock atau lebih dikenali sebagai Radio Frequency Identification, dan description-nya di sini dia katakan the RFID locking system does not require users to insert or swipe a card. Instead, it uses proximity and radio frequency to communicate with the RFID reader on the door. Oke, jadi RFID ini kita boleh nampak macam dalam di hotel pun guna card sebagai membuka kunci bilik itu. Jadi cara mengguna dia, orang itu akan menggunakan card, dia akan scan di tombol pintu yang mempunyai sistem RFID. Jadi sistem tersebut akan mengimpas card, dan selepas itu pelanggan hotel boleh membuka pintu bilik hotel yang dikunci. Jadi setiap pelanggan hotel dia ada tuh diberikan card lah setelah membayar bilik tersebut. Oke, itu saja untuk research. Okay, for the next slide is waterfall model methodology. In our waterfall model, we have requirement analysis, system design, implementation, testing, deployment, and maintenance. For requirement analysis, we had interview and questionnaire. For example of the interview, do you think the open doors at your office are secure enough? Second, is it easy for people not related to your office to enter your office space? And number 3, do you feel hard to enter the office if you are not the person holding the key? Zarif, Okay. Zarif, I can't hear you clearly, Zarif. Boleh tak? Saya rasa macam ada benda kat belakang awak tu, radio ke apa. Saya dengar bergema. Sekejap. Pakai ini lah. Dengar, madam? Okay, much clear. Okay. Dari mulai. Okay, for methodology, introduction to waterfall model. We have requirement analysis, system design, implementation, testing, deployment, and maintenance. For requirement analysis, we have interview and questionnaire. The purpose of this is to obtain the responses from respondent about locking routine in GTMK department. Some example for our interview is, do you think the doors at your office are secure enough? Does getting the key to unlock the room waste your time? Do you feel hard to enter the office if you are not the person holding the key? Okay, for questionnaire, how far the FBDU system is easy to use? How much does the fingerprint biometric door unlock benefits you? How far FBDU brings benefits to GTMK department? Next. This is our system design. Solenoid lock, Raspberry Pi 3A, tapi typo. Fingerprint scanner, and power saw. And for physical design, first,
The student place their finger on the fingerprint scanner. The Raspberry Pi validate the fingerprint. Next, if valid, the Raspberry Pi make the solenoid lock unlock to grant access. And lastly, upon door closing, Raspberry Pi will lock the solenoid lock. Invalid fingerprint will cause denied access. And for implementation, Raspberry Pi will be installed and tested in the design phase during implementation. Troubleshooting can be done at this phase if problems occurs. This is the example of the activities in the implementation. Procurement of components, hardware and software, assembling all the components and hardware, installation of software in Raspberry Pi, configuring codes, configuring and testing the system, user testing, and final system testing. In the next phase of testing, testing will commence after the installation and configuration is done. This is to make sure the system is working as intended and no error is found. Troubleshooting is to be done for any error found and improvement will be carried out. For the next phase, deployment, once the FPGA system is ready, the product will be ready to be presented to the panel. The FPGA prototype will be displayed at the presentation and demonstration will be carried out. And the last phase is maintenance. In this phase, we will make sure that the system will run the way it should and fix any problems, bugs, or error that we encounter. Okay, Andy. Oke, jadi ini adalah Gantt chart dalam project kami. Yang hitam tuh mewakili main point dalam setiap activity dalam project tuh. Manakala Sorry yang Andy, can you zoom your Gantt chart? I can't see it clearly. oh, Especially the date. Oke. Ini adalah Gantt chart kami. Yang hitam tuh dia mewakili sebagai main point dalam activity project, dalam proses membuat project. Dan manakala yang biru itu adalah tempo masa activity bagi dalam setiap main point dalam proses pembuatan project kami. Dan inilah semua dia punya senarai. Yang hitam tuh bagi yang main point yang font dia ditukar jadi bold, dan yang biru tuh adalah setiap activity dan tempo masa yang dibuat dalam main point ini semua. Dia punya description. Dan ini adalah budget kami. Kami akan menggunakan Raspberry Pi 3 dengan 1 unit saja, dan harga dia dan cost dia adalah Rp125, dan juga yang kedua adalah menggunakan 12 bit solenoid lock yang sebagai latch bolt, deadbolt dia lah, deadbolt pintu. Dan yang ketiga adalah minido. Kami akan menggunakan pintu yang kecil saja untuk project kami, dan anggaran harga dia adalah Rp10. Dan yang keempat adalah optical fingerprint. Itu adalah pengimbas cap jari kami untuk membuka kunci minido tersebut. Dan yang kelima adalah 12 voltan power supply adapter. Itu adalah sumber kuasa kami untuk project kami, dan untuk mengaktifkan semua Raspberry dan minido optical fingerprint
Itu semua yang akan disambungkan ke komputer lah. Dan yang keenam adalah jumper cable bundle. Jumper cable bundle ini akan disambungkan ke Raspberry Pi sebagai salah satu sumber kuasa dalam project kami yang kami akan buat nanti. Dan anggaran kos dia semua adalah Rp245.24. Itu semua adalah kos perbelanjaan kami untuk membuat project ini dengan equipment ini semua. Oke, itu saja. Okay, that's all. Okay, that's all. Okay. Can you go back to your problem statement slide? All right. Waste of time, vulnerability on traditional knock, key storage. Your objective? Make entry into room. Again, go back to your problem statement, please. Sorry. All right. I have no issue with your project, but as you know, nowadays we are having a big issue on COVID, right? Yes. Eh? Then you comes with the idea to use biometric fingerprint, right? Biometric fingerprint, which is touching some device, meanings that awak kena sentuh benda tu kan. Bila sentuh, banyak tangan akan sentuh, betul? Bila banyak tangan akan sentuh, benda tu akan timbul isu lain pula. Okay, akan timbul isu lain pula. Boleh tak saya bagi idea je lah, kalau boleh buat then awak buat teruskan, kalau tak just stay lah dengan awak punya biofinger ni. You change biometric into something else, face recognition or eyes detection yang tak memerlukan no touching to the device. Boleh ke? Sebab isu sekarang, sebab awak buat, kalau dulu yes awak punya projek agak gempak lah bila you want to develop door lock using biometric, but the issue now is the COVID. Yeah. Yes, yes. Bila COVID issue sekarang, jadi macam kurang sesuai. Your project is not suitable. Dia comes pada masa yang tidak sesuai lah bagi saya. Di mana awak mencadangkan benda perkara yang sekarang kita cuba nak elak, which is touch the device. Faham kan maksud saya? Yeah. If you can change from biometric to eyes detection ke face detection ke, it will be much better. But apa-apa pun awak bincang balik dengan Madam Fathia macam mana. Cuma kalau boleh, saya tak rasa biometrik adalah sesuai pada masa sekarang. Ya, faham kan maksud saya? Sebab sekarang semua orang cuba nak elak daripada touching, tapi awak nak comes to the idea touch biometric. Yes, I know secure, tapi kalau awak tukar kepada mata detection, eye detection, still secure if you can do that. Okay, much better. Boleh? Okay, Yes. Yang lain saya tak ada masalah. Problem statement awak kenalah dengan awak punya objektif. Cuma itulah, isu saya adalah awak punya project comes tak dalam pada masa yang kurang sesuai biometric, which is biometric. Orang sekarang memang kalau boleh nak sentuh apa pun orang tak berani. Orang takkan berani buat touch. Touching. Madam, yes. Sebab tu perlu
disediakan sanitizer juga. Tak boleh kalau sebab awak Betul. comes dengan idea yang awak benda tu tak ada, which is sebelum ni pun we have to touch the key, kami kena buka manually, right? Then awak comes dengan idea yang lebih kurang sama, which is tangan kena touch benda tersebut. Kalau boleh comes dengan yang lagi yang tak perlu touch, lagi cantik saya rasa. Kalau boleh buat eye ke motion ke, kena gerak-gerak sikit terpulang lah, tapi no touch to the device. Okay? Boleh? Okay. Yang lain saya tak ada masalah. Sebab awak punya progress nanti saya akan tengok balik kan. Cumanya saya ada isu sikit lah dengan fingerprint. Sebab sekarang pun kalau dekat polis sendiri, kami dah tak ada sangat yang guna fingerprint punya device. Semua dah berarah kepada yang contactless. Boleh? Boleh. Tu je kot. Nanti awak bincang balik dengan Madam Fathia berkenaan cadangan saya. Tapi kalau rasa macam you can't do that, it's okay. Just pergi je. Cumanya awak punya projek memang comes pada masa yang kurang sesuai lah. Tu je. Yeah. Kalau dulu, sebelum COVID, yes, dia memang cantik lah awak punya projek. Cuma when comes to the pandemic now, memang kurang sesuai. You have to find something else which is contactless. Okay? Okay. Madam Aisyah. Back to you, Madam Aisyah. Mana Madam Aisyah? Madam Aisyah, back to you. Madam Fathia? Madam Fathia, ada Boleh benda tambah? Ada setakat ni. Tak ada? Boleh ke kalau kita nak ni end terus Madam Aisyah ni? Mana Madam Aisyah? Madam Aisyah. Where are you, Madam Aisyah? Kejap. Cuma nanti untuk part yang literature review, LR, tu kalau boleh awak cari lagi banyak projek yang lebih kurang macam awak dan awak bandingkan apa perbezaan yang awak punya dengan projek yang dah ada sebelum ni. Boleh? LR tu boleh buat banyak lagi research lah. Sebab saya rasa biometrik ni dah banyak sangat orang buat, jadi awak kena cari benda yang berlainan sikit lah untuk awak punya projek. Okay, Madam Fathia. Madam Aisyah, where are you, Madam Aisyah? Hilang Madam Aisyah. Mic. On mic. Madam Fathia, your mic. Okay, nanti kita bincang balik lah. Sebab macam ada saya bagi tahu kan idea hari tu. Ya, Madam ya. Okay. Boleh, tak ada masalah nak teruskan. Baik, tukarlah. Okay. Ya. Boleh, Madam. Boleh. Okay. Bye. Thank you, Madam. Okay. Bye.